이번 영상은 한국의 편의점에서 택배 보내는 방법을 소개합니다. This video will show you how to send a package at a convenience store in Korea. First, weigh it. Product amount record. Enter the sender's information. Enter the sender's name. Enter the sender's phone number. Enter the sender's address. Select and confirm your address. Enter recipient phone number. Enter recipient name. Enter recipient address. Select and confirm recipient addresses. Enter remaining addresses. 결제 방식을 선택한 후 운임을 확인하시고 운임 확인 버튼을 누르세요. 입력 정보를 확인하시고 운송장 출력 버튼을 눌러 운송장을 출력하세요. 출력한 운송장은 택배 물품에 부착한 후 또 카운터에 접수해 주시기 바랍니다. Is it printed well? 그림과 같이 분홍색 운송장을 상품에 부착하시고 추가 접수하실 계획이 있으시면 추가 접수 버튼을 누르세요. Your registration is complete. Please register your goods at the counter now. 이건 내 거구나. 요거 먹고 주는 거야. 가운데다 보내고. 2,600원이? 잠시만 기다려주세요. 요거 넣을까? 택배 접수하신 거 수정해 주시고. Now place the item in the storage area. This is the end of the delivery request. Some tips for using delivery service in Korea. Product can be sent from most convenience stores. Liquids and food products may be rejected. 10 kg or larger and bulky product should be sent at the delivery company's branch. Delivery time within 1 or 3 days. I hope it helped you and please subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.